Okay, so let's continue with question number 13. Okay, soalan nombor 13. Okay, point V and point W are two endpoints of the diameter of a circle. Given point Q is a moving point on the circumference of the circle. Find the equation of the locus of Q. Okay, so kita ada satu bulatan. Okay, saya lukis dulu bulatan. Okay, so next saya ada satu garis, iaitu diameter. For example, saya ambil sini the V negative 2, 10. This is W, 4, 2. Okay, so saya ada one moving point Q. Okay, so contoh di sini, okay, saya ada satu pusat, center. Okay, so saya tarik. Okay, so for example, okay, this point is Q sebab dia bergerak. So, kita labelkan sebagai X and Y. Okay, so daripada gambar itu, kita tahu kita boleh cari distance of V and W. Okay, next, daripada distance tu kita boleh dapat radius. Okay. Next, daripada sini juga saya boleh kira midpoint. Okay, so first kita kira distance dulu. Distance of VW. Okay, so square root of, so 4 plus 2 square plus 2 minus 10 square. So 4 plus 2, 6 square is 36 plus 2 minus 10, negative 8 square is 64. So plus kita akan dapat square root of 100, which is 10. Okay, so kita tahu distance is 10, so radius is 5. Okay, next kita cari midpoint pula. Okay, midpoint of VW. Okay, so 4 minus 2 over 2 . Okay, 4 plus negative 2 over 2. 2 plus 10 over 2. So, kita ada 1, 5. Sorry, 12, 6. Okay, so midpoint kita adalah 1, 6. Okay, so daripada sini kita boleh mengira equation of locus. Okay, so contoh ni saya letak M lah midpoint. Okay, so MQ, the distance is 5. Okay, so what is the distance between M and Q? Okay, so kita cari square root of. Okay, M ni tadi adalah 1, 6. So, X minus 1 square plus Y minus 6 square is equals to 5. Okay, so saya expand X minus 1 square, dia akan jadi X square minus 2X plus 1. Okay, next Y minus 6 square expand akan jadi plus Y square minus 12Y plus 36 equals to square root both side. Okay, 5 square. So square root pindah sebelah akan jadi 5 square is 25. Okay, so saya pindahkan 25 ke sebelah. So dia akan jadi X square plus Y square minus 2X minus 12Y plus 1 plus 36 minus 25 equals to 0. So simplify X square plus Y square minus 2X minus 12Y plus 12 equals to 0.
Okay, so that's it for number 13. Okay, question number 14. Okay, it is given that OP, OQ, and OR. Okay, find the relation between QR and PQ. Okay, so vector. Okay, for me personally, saya lebih suka kalau vektor saya dalam bentuk kolom. Okay, so saya ubah dulu dalam bentuk kolom. Okay, so OP is equals to 3, 1. OQ is equals to, dah nak masuk so saya ada 2, negative 2, and OR saya ada 4, 4. Okay, A, find the relation. Okay, kalau relation, dia nak relation, biasanya kita boleh buat dia dalam bentuk, okay, for example, A equals to lambda B. Lebih kurang macam ni lah. Okay. Okay, so kita cari dulu QR. Okay, so QR is basically QO plus OR. Okay, so QO, kita ada OQ di sini. Okay, so nak cari QO. Okay, balikkan sahaja. So negative 2, 2 plus OR. OR is 4, 4. Okay. Okay, so 4 minus 2 is 2. 4 plus 2 is 6. Okay, next kita cari PQ pula. PQ, okay, is equals to PO plus O. Q. Ingat tengah-tengah ni mesti sama. Okay, PO. PO is, okay, negative 3, negative 1 plus OQ is 2, negative 2. So, kenapa ni jadi negatif-negatif? Okay, ingat balik. Kalau yang asal dia bagi OP, positif-positif kan? Kita nak PO, so kita terbalikkan. Okay, so dia akan jadi negatif-negatif. Jangan lupa. Okay, so negative 3 plus 2 is equals to negative 1. Negative 1 plus negative 2, kita akan dapat negative 3. Okay, so kita cuba relatekan dua benda ni. Okay. Okay, tengok ni 26 ni 13 kan. Okay. So, we know that QR. Okay. Ni 26, saya nak jadikan dia 13. So, saya keluarkan negatif 2. Okay, so saya akan dapat negatif 1, negatif 3. Kalau kita darab balik ke dalam, so dia akan dapat balik 2 dan 6. Okay, so negatif 2. So, what is negatif 1, negatif 3? Itu adalah PQ. So, this is the relation. Okay, next. B. Does vector QR and vector PQ in the same direction? Give your reason. Okay. Sama direction tak? No. Kita tahu sebab di sini is negative 2. Okay, because negative 2 shows that the vector have opposite direction. Ikutlah macam awak tulis. Yang penting alasan awak tu menunjukkan bahawa dua vektor ini adalah bertentang arah. Okay. Okay, question number 15. Okay, diagram 6 shows X maps onto Fx. State two possible linear function to represent the above relation. Okay, so first awak kena faham maksud diagram ni. Okay, ini maksud dia kalau awak masukkan X tu sebagai 1/3, jawapan akhir kita akan dapat 3. Okay, so it basically means that F 1/3, you will get 3. Okay. Apa function yang
kalau darab dengan 1/3 dapat 3. Okay, for example, we have f x equals to 9x, contoh fx equals to 9x, so f 1/3, 9 1/3, 9 divided by 3 is 3. Okay. This is the first example. Okay, next. Okay, apa lagi fx yang membolehkan kita dapat 3 bila kita substitute 1/3. So, for example, fx okay, x plus 8/3. Boleh tak? So, f 1/3, 1/3 plus 8/3 equals to 9/3, dapat 3. Okay, contoh dia. Okay, so soalan ni awak boleh bagi macam-macam jawapan. Okay, yang penting dia mematuhi kita punya relation yang diberi dalam soalan. Dan pastikan itu adalah linear function. Okay. Okay, we proceed to number 16. Okay, given that fx is equals to hx plus 3/2 and f inverse, okay, k equals to 6, express h in term of k. Okay, this type of question, okay, untuk soalan yang macam ni, okay, cuba fokus yang ni. Okay, so di situ kita ada f inverse k is equals to 6. Okay, apa yang kita boleh buat di sini? Okay, nampak tak f inverse ni? Kalau kita pindahkan ke sebelah, okay, so dia akan jadi f6. Okay, so kita tahu f6 is equals to k. Okay, so apakah function f yang sedia ada? So kita ada di sini, kan? Okay, so masukkan f6. Okay, so f6 is 6 h plus 3 divided by 2 is equals to k. Tapi soalan nak express h in term of k. So maksud dia h equals to something something k. So kita kena pindahkan. Okay, so first kita pindahkan 2 dulu ke sebelah. So 6h plus 3 is equals to 2k. So 6h 2k minus 3. Okay, 6h 2k minus 3. Okay, last kali h is equals to 2k minus 3 over 6. Okay. Nak biarkan macam ni sahaja boleh. Nak itu je lah. Okay. Okay, so this is our final answer. Okay, next number 17. Okay, 17, find the range of values of x for certain okay value tu. Okay, first apa yang kita kena buat? Kita expand terlebih dahulu. We need to expand this part, okay? Okay, please expand it carefully, okay? So kita expand 2xx, so kita ada 2x square plus 2x plus 5x plus 5 more equals to 7 plus 2x minus x square. Okay, so seperti biasa pindahkan semua ke sebelah. Okay, so we have 2x square plus x square plus 7x minus 2x plus 5 minus 7 is more or equals to 0. So we have 3x square
plus 5x, 5 minus 7, negative 2. Okay, so we factorize. So factorize, we will get 3x minus 1, x plus 2, more or equals to 0. Okay, so macam biasa kita lukis. So this is negative 2. This is 1 over 3. Okay, dan A kita positif kan. So dia adalah senyum. More than. So lorek di luar. So we have two values of x. So x is more or equals to 1 over 3. Satu lagi, x is less or equals to negative 2. Okay. Mana saya dapat nilai 2 ni? Saya selesaikan ini. Okay. Saya letak tepi ni. So 3x minus 1 equals to 0. So 3x equals to 1. X 1 over 3. X plus 2 equals to 0. X equals to negative 2. Okay. Mencari roots sahaja. Okay, that's it. It's number 17. Okay, we proceed with question number 18. Okay, diagram 7 shows the graph of the quadratic function fx equals to x squared minus 4x and gx. Okay, where h and k are constant. Both functions have the same axis of symmetry. Okay, so kita tengok balik. So kita ada satu equation di sini and this is the second equation. If you see properly, the second equation is in the completing the square form kan. Okay, so kita tahu ini adalah axis of symmetry. So x is equals to h. Okay. Okay, so untuk mudah kita comparekan both equation. Okay, pastikan dua-dua dalam bentuk completing the square. So yang bawah ni kita completekan square dia dulu. Okay, ingat lagi tak completing the square? Okay, so we have fx equals to x square minus 4x. So apa yang kita buat adalah salin balik x square minus 4x. Okay, next kita tambah b over 2. So b over 2 is negative 4 over 2 square. Dah tambah, kita tolakkan balik value yang sama. Square. Okay, so next salin balik 2 ini, bentuk love. Okay, salin balik tanpa kuasa 2. So kita ada x. Okay, so negative 4 over 2 is negative 2 square. Okay, so yang belakang ni kita selesaikan macam biasa. So negative 4 over 2 is negative 2 square, dapat 4 jumpa balik negatif, so negative 4. So ni adalah equation kita yang baru dalam bentuk completing the square. So kita boleh compare nanti. Okay, so axis of symmetry sama kan. Okay, so we have x minus 2 equals to 0. So x is equals to 2. So kita tahu AH is equals to 2. Okay, next K. Okay, how can we find K? Okay, so at this point, okay, so kita ada 0, 5. So kita boleh substitute this coordinate into this equation. Okay, so kita ada gx negative x minus h square plus k. Okay, so gx ni is y kan, so 5. Negative x kita adalah 0. Okay, so h kita tadi is 2. So minus 2 square plus k. So 5. Okay, 0 minus 2 is negative 2. Square is 4 jumpa balik negatif, so negative 4 plus k. So k is equals to 5 plus 4 equals to 9. K
k is equals to 9. Okay, so for this question, apa yang kita perlu tahu adalah, okay, this is the general form for completing the square. So you must change the other equation into completing the square form, supaya kita boleh compare. Okay. Okay, we proceed to number 19. Okay, it is given that P and Q are both roots of the quadratic equation 3x squared equals to 5x minus 1. Form a new equation with roots 2P and 2Q. Okay, so first, okay, apa yang kita kena buat? Kita kena cari dulu dia punya sum of roots and product of roots. Okay, first, please make sure that this equation is in general form. Okay, so susun dulu. So we have 3x squared minus 5x plus 1. Okay, so kita tahu sum of roots is negative b over a. Product of roots is c over a. So from this general form, we know that a is equals to 3, b is equals to negative 5, c is equals to 1. Okay, so negative b, so 5 over 3, and product of roots is 1 over 3. Okay, so dia kata lagi form a quadratic equation with roots 2p and 2q. Okay, so we need to find the new sum of roots. Okay, so kita ada 2p plus 2q. Okay, so saya boleh factorize 2p plus q. So 2, so p plus q is, so this is actually p plus q. This is p q. Okay, so p plus q is 5 over 3. So 5 times 2 is 10 over 3. So next, new product of roots. Okay, so 2p times 2q. So 4pq. 4pq is 1 over 3. So 4 over 3. So the new equation, okay, kita tahu x square minus so x plus 4 equals to 0. So just substitute the value into this equation. Okay, so kita ada x square minus sum of root is 10 over 3x plus 4 over 3 equals to 0. Okay, ataupun awak nak darab 3, okay, boleh, tak ada masalah. So kita akan dapat 3x square minus 10x plus 4 is equals to 0. Both is accepted. Okay, settle number 19. Okay, proceed with number 20. It is given that the curve y minus x squared equals to 2 does not intersect. Okay, apakah maksud does not intersect? Okay, does not intersect discriminant is b square minus 4ac is less than 0. Okay, so kita ada dua equation di sini. So bila ada dua equation, biasanya kita akan substitute into each other. Okay, so look, here we have y, here we have y. Okay, so cuba ubah this equation. So we have y equals to x square plus 2. The other one we have y equals to k1 minus 2x. Okay, so kita boleh samakan. So kita samakan, we have x square plus 2 equals to k minus 2kx. Okay, so kita pindahkan. So x square plus 2kx plus 2 minus k is equals to
0. Okay, so from here kita boleh tengok, okay, this is A, this is B, and this is C. Okay, so A is equals to 1, B is equals to 2K, C is equals to 2 minus K. So substitute dalam kita punya ini. Okay, so we have B square minus 4AC is less than 0. So B is 2K square minus 4A is 1, C is 2 minus K is less than 0. So 2K square, we have 4K square minus 4 times 2, 8 plus negative 4 times negative K, 4K less than 0. So susun balik 4K square plus 4K minus 8 less than 0. So boleh kecilkan, simplify K square plus K minus 2 is less than 0. So seperti biasa kita factorize. So we can get K minus 1, K plus 2 is less than 0. So macam biasa kita ada roots negative 2 and 1. Okay, less than. So less than. Okay, so we get K negative 2, 1. So this is our answer. Okay, question number 21. Indices. Okay. So 4m plus 4 power of m plus 1 plus 4 power of m plus 2 equals to 5 times 25. Okay. Okay, so di sini kita boleh pecahkan. Okay, so pecahkan terlebih dahulu. So 4 power of m plus 4 power of m times 4 plus 4 power of m times 4 square equals to 21 over 4. Okay, cuba tengok sini. So ni 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, so kita dalam track yang betul. Okay, so cuba tengok balik. Kita ada 4m, 4m, 4m. So kita boleh factorize. So 4m. Okay, so tinggal 1 plus 4 plus 4 square is 16 equals to 21 over 4. 16 tambah 4, 20 tambah 1, 21. So kita ada 21 4m. Okay, sekarang tengok sini. Sebelah kanan kita ada 21 4 juga, tapi 4 kita ada di bawah. So cuba bawa dia naik ke atas. So kita ada 21 4 negative 1. Okay, so kita ada ni 4 power of m, 4 power of negative 1. So m is equal to negative 1. Compare sahaja. Okay, should be no problem lah. Okay, next number 22. Okay, given log base R3 is equals to P, log base R5 is equals to Q. Express log base 975 in term of P and Q. Okay, so sekarang cuba tengok sini. We have 75. Lepas tu kita ada 3 and 5. Okay, so we know that 3 and 5 is prime number. Okay, so kita cuba cari prime factor for 75. 75 is 15, 5. 15 is 3, 5. Kan, 3.5, 3.5, 15. Okay, so this is our prime factor. Okay, so okay, next kita tengok sini base R
R9. Okay. So kita tukar base dulu. So tukar base menjadi log base R. Okay, so log 975. Okay, so kita tukar jadi log base R kan. Okay, so kita tahu 75 is 5 square times 3. Okay, log. Okay, base apa yang saya nak? R, berapa base asal? Is 9. So 9 is 3 square. Okay. So darab. So bila pecahkan jadi tambah. So log base R 5 square plus log base R3 over, okay, power saya boleh pindah ke depan. So dia akan jadi 2 log R3. So yang ni pun saya boleh pindah ke depan. So 2 log R5 plus log R3 over 2 log R3. So from the question we know that log R5 is Q. So 2Q plus log R3 is P. P over 2 log R3 is P. So P. So this is our final answer. So 2Q plus P over 2P. Okay. Kalau masih ada masalah tak dapat tangkap, boleh pause and rewind baliklah video ni. Okay. Okay, we proceed with question number 23. Okay, during Merdeka Day celebration, some of Form 4 students from MRSM Putrajaya are invited to perform a choir. The students will be arranged in the performance such that there will be 21 participants in the 5th row, and the number of participants of each subsequent row is 3 more than the preceding row. Okay, if there are 140 Form 4 students, find the maximum number of students that can perform in the choir. Okay, so daripada soalan ni kita tahu this is progression. Okay, so info yang ada dalam soalan, we have 5th row, T5 is equals to 21. Okay, dan setiap row itu akan bertambah 3 orang kan. So D is equals to 3. So kita ada T5 dan D. Okay, so we missing out A. Okay, first term. Okay, so kita tahu Tn is equals to A plus N minus 1D. So from this equation kita boleh cari A lah dengan senangnya. Okay, so A plus N is 5. 5 minus 1, 4. 4 times 3 is 12. Equals to 21. So A is equals to 21 minus 12. So 21 minus 12, kita akan dapat 9. Okay. So kita dah ada data A 9, D 3. Okay, so dia kata ada 140 orang Form 4 student. Berapa jumlah maksimum Form 4 yang boleh join? Okay, so kita tahu jumlah student yang join mestilah kurang atau sama dengan 140. Kita tak tahu lagi kan. Okay, berapa baris yang kena ada. Okay, so kita cuba gantikan. Okay, SN. So N over 2. 2A is 9 plus N tak tahu lagi kan. So N minus 1. D is 3. Okay, mestilah lebih kecil atau sama dengan 140. Okay, so 2 pindah sebelah jadi darab. So kita akan ada 140 times 2, 280. So 2 times 9, 18 tambah
3n tolak 3. Sini masih ada n. Okay, so n darab masuk. So 3n square minus 3n plus 18. n. Okay, bawa ke sebelah. Tolak 280 less or equals than 0. Okay, so we get 3n square. 18 tolak 3, 15n tolak 280. Okay, so sini kita kena cari roots dia kan. Okay, tekan calculator. So tekan calculator. So kita akan dapat 7.5. So 7.5 negative 12.5. Okay, so less than. So sini. So range barisan yang kena ada 7.5 negative 12.5. Okay, so maximum. So n is equals to 7. Okay, so maksud dia ada 7 barisan. Okay, so kita cari jumlah kalau ada 7 barisan. So S 7. So 7 over 2. 2a 9 plus n minus 1. 6d is 3. So 7 over 2 18. Okay, so tekan calculator. So ini bermaksud maksimum 126 orang pelajar form 4 boleh join choir tersebut. Okay, so satu saya nak ingatkan, kalau soalan progression, kalau awak tak nampak kan nak guna kaedah progression ni, boleh kira manual, tak ada masalah. Okay, awak kira lah baris by baris sampai dia tak cukup 140 orang. So itu adalah jumlah student yang boleh join. Okay, tak ada alasan untuk awak skip soalan progression. Kalau tak nampak guna formula, kira manually. Okay, tak ada masalah. Better than sorry kan, dapat kosong. Okay. Okay, soalan kedua terakhir. Okay, number 24. The first term of a geometric progression. Dia cakap geometric progression is 16. Okay, so ni adalah A. So A is equal to 16. And all the terms are positive. Ingat ni positive. The product of the first term and the 8th term is equal to the 4th term. Okay, maksud dia A T1 darab T8 sama dengan T4. Find the sum of infinity. Okay, so tulis dulu bagi nampak. So T4 is equals to T1 times T8. Okay, so kita tahu dalam geometric progression, Tn is equals to A times R power of n minus 1. Okay, so T4 is basically AR cube. Ni adalah A times AR7. Betul kan? Okay, so A potong A. So R cube is equals to AR7. Okay, saya tukar. So AR7 equals to R cube. A is equals to R cube over R7. Kalau bahagi tolak kan. Okay, so 1 over R7 times R negative 3. Okay, so it's equals to 1 over R4. Okay, so from the question, saya tahu A saya adalah 16 kan.
So 16 is equals to 1 over R4. So R power of 4 is equals to 1 over 16. So R is equals to square 16 punca kosong 4. 1 over 2. Okay, kenapa kita ambil 1 over 2? Sebab dia dah kata sini all positive. Okay. So, saya boleh kira lah. So, S infinity is equals to A over 1 minus R. So, A is 16 over 1 minus R. 1 minus 1 over 2. So, tekan calculator, 32. Okay. So, di sini tolong hati-hati kawasan ni lah. Okay. Jangan careless. Okay. Okay, last question, number 25. Okay, diagram 8 shows the straight line graph obtained by plotting. Okay, the variables x and y are related by the equation. Okay, saya tulis. Okay, y equals to b power of x square plus 2k. Okay, so di sini dia beri satu diagram dan satu equation. Okey, biasanya daripada diagram ni kita boleh terbitkan equation dia terus. Okey, for example, saya ada y equals to mx plus c. Okey, so kita tengok balik. Okey, so y, capital Y ni sebenarnya adalah paksi y. So log tan y equals to m adalah gradient kan. So this is 0, 1. Okay. 7 minus 1 over 3 minus 0. Capital X is x square plus c is y-intercept. So 1. Okay, so log tan y. 7 minus 1, 6 divided by 3 is 2x square plus 1. Okay, so settle, kita dapat equation from the diagram. Okay, next kita kena cuba ubah equation ini base supaya dia menjadi macam dalam diagram tu. Okay, ni capital Y kita ada log tan Y kan. So sini Y sahaja. So kita kena logkan equation ini. Okay, so dia akan jadi, saya log both sides. So akan jadi log tan Y equals to, okay, kalau dalam log power saya boleh pindah depan, saya pindah depan terus. X square plus 2k log tan B. Okay, so next saya darab masuk. So log tan B x square plus 2k log tan B y. Okay, sekarang kita dah ada dua equation yang kita boleh compare. So saya cuba highlight kan. Okay, so ini log y sama kan log y. Okay, so ini paksi x saya sama kan. Okay, so di sini adalah saya punya gradient. Okay, dan last sekali y-intercept. Okay, so kita boleh comparekan semua. Okay, so mana yang lebih mudah? Okay, so kita comparekan dulu kita punya gradient. Okay, so log, saya pakai color. Okay, so log tan B is equals to 2. So B, okay, shift log 2. So ni sebenarnya 10 kuasa 2. Kita akan dapat 100. So B is equals to 100. Settle. Okay, next kita nak cari nilai K pula. K ini. Okay, so we know that 2K log tan B is 2 kan. Okay, sama dengan 1. Okay, kuning dengan kuning.
So ni saya ada 4K is equals to 1. So K is equals to 1 over 4. Okay, so dapat B is equals to 100, K is equals to 1 over 4. Okay, so kalau keluar soalan macam ni, so kita tahu kita, kalau dia ada dua equation macam tu, apa yang kita boleh buat nak mudah adalah kita comparekan dua-dua equation tersebut. Okay, so macam soalan ni saya dah colourkan siap-siap hijau-hijau, kuning-kuning, purple-purple. So mudah untuk kita lihat. Okay, so soalan macam ni mudah sahaja, tak susah pun. So kalau keluar, fikir elok-elok, jangan confuse, jangan surrender awal-awal. Okay. Okay, so tamat dah perbincangan kita untuk paper 1 SPM MRSM. Okay, so saya harap awak dah faham from the first part, okay, last week, previous class and this class. Okay, so kita dah complete 25 questions. Okay, so for the next class kita akan bincang paper 2 SPM MRSM section A. Okay, so revise balik, cuba fahamkan, any problem boleh rujuk cikgu masing-masing. Okay, ingat maths itu mudah, jangan mengcomplicatedkan benda yang boleh dijawab. Okay, maths mudah je, tak susah pun. Okay, so sekian saja daripada saya. So see you next class. Thank you very much.